3 Sundays never usazalwane. Now wenda no 3 Sundays. So mangwenda 3 Sundays ngabe ngikhuluma ngako ngendlela ephakeme. Okay, sihloko sami lengikhuluma ngaso namhla ngifuna ukukhuluma ngegiving. Never usazalwane. Nekupha. Never usazalwane. Nekunikela. Never usazalwane. Mawungabunikela usuke wendani niyabona mos. Mawungabunikela usuke upha niyeva mos. Awunikeli ngoba mangabe kwendeka something kuthiwa cela umnikelo awubhadali kuba khona enkonzweni niyeva mos. But unikela because uyamthanza lo nkulunkulu walenzayo. Niyeva mos. Unikela because uyamthanza lo nkulunkulu walenzayo niyeva mos. Kunebazalwane incumbi lengibabonile lo munye uyathi bafika abone unkulunkulu ahamba nje semprofeti elikhala kubuka profeti eligama langa profeti ashinje bafuna khipha 50 rand akhiphe 200 niyabona lo mumfu hayi kuthi be ubone ukuthi uyabona le mandla ke lo niyabona ngathi le giving noma ngaba ngeke umprofeti niyabona lebo mawuyenda ayiflow la kuwe ayigelede la kuwe awunikeli ngoba ubhadala sikwenete lebo ifana nemumfu wake wagana yini asengubuzo wagana mawungabe wagana mawabe umbhudi kuye kuthiwe siye sithine maswadi budiza niyabona ngeke umumfu uthi uyamthanza ungamniki lokuthinte ungamkhombisi lokuthinte. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Nkulunkulu walithanza live wapha. Shothi la kunelithambo khona kunekudiza ngichaze kanjani. La uyamdizela yini wena nkulunkulu? Umdizela kanjani? Niyekuva lo. Amen. Angeke uthi uyamthanza nkulunkulu kepha udisi. Uyayibona into yami ngiyamthanza. Oh, uthi angikhulume la. Hallelujah. Yes sir. Shothi mangabe kwende bazalwane ngibekisela ngeissue ye relationship niyabona ngoba nami ngiyi relationship na nkulunkulu niyabona ngendlela lengicwa ngayo abantu esomele luthambo lenginalo naye niyabona bona ngendlela ngicokisa ngayo luthambo lenginalo naye uyabona ngendlela lemnikela ngayo angahambi nje ngiyokhutha kuleli khiki la zipho ngifuna la kungathi ku straight khona niyabona ngidonsela okungasinzi niyabona ngoba lithambo lefa lisinzi physical but lisinza spiritual. Shothi bangabe ngikhipha lokungasinzi physical shothi kuyasinza spiritual. Neyathi azangibekise nje imali lehlambulukile lemakhweni yesinza. Noma ayiphatha nje baba ngikhaza sojulukile imfene. Amen. But uhambe nemaphepha ngamphatha nje 20,000 umfaka ikhiki invelo. Nakhona nyalo sekusemva nyalo sekusebenzisa amakhadi nyalo liyabona uveluthi lo avele nje swipe nje so ifoli imoto uvela swipe nje so liyabona ngo lo uphethe nje ikhadi lelincane liyabona so lokho kuthi kufika uvuya isikhathi la khona wena nje mawufika nje esitolo kuvele nje kureport ukuthi vele le mali enganani ukuthi mawuthenga nje uvela uphuma kiyo etilini liyabona so ke yini ngisho ukuthi ke umumfu mangabe umthanza uyamdizela la nkulunkulu mangabe umthanza uyamupha never mos. Okay, asiqale la isikhathi sami sincane manje asasigijimeni siye kulo mali lakhe ngicale khona prophetess usuku prophesy. Amen. Asiqale kulo mali lakhe Malaki 3 verse 10 Malaki 3 verse 10. Amen. Akekho umuntu umfowethu ongifunzelako utangifunzela umzalwane Malaki 3 verse 10. Ngilasitawufunza khona Malaki 3 verse 10 ngilasitawufunza khona mawusofika uyangifunzela Malaki 3 verse 10 ngifuna ukuthi ngifike nami ngifuna ukuthi bese ngiyangena kule ngqithi lento okhuluma ngayo khona lo fikile lethane konke kwelishumi endlini yengcebo yendani njani lethane konke kwelishumi endlini yengcebo yebo chubeka kuze kutoba nekudla endlini yami singabathe uthi asaningilinge ngaloko ngitawubona ukuthi ngeke ngilivulele emafastelo asezulwini ekuthulula nginethulule letibusiso letinyenti nize nehluleke ukuthola indzawo leyenele yokutigcina. Amen. Asengichaze nabo bazalwane indlu yaNkulunkulu
akusiyo indlu le ngekwelibhayibheli akusiyo indlu longakhanza ukuthi uyabo le ndlu idule kakhulu le ndlu yaNkulunkulu uyabona not nge-anointing kuphela even intimo letilanga ekhathi shothi uma ufika endlini yaNkulunkulu situlo lohlala kuso sivele sikutshela ukuthi la kusendlini yaNkulunkulu uyabona wena mawungene office uyobhadala noma uyowendana ngathi usithuke wendana mawungena uyabo ukuthi kuse office ubona isitulo lesenda njani lesenda njani leswingako uyabona shothi endlini yaNkulunkulu lelibhayibheli lithi kusendlini yengcebo uyabona in other words indlu yaNkulunkulu libhange shothi bangabe endlini yaNkulunkulu washiswa lilanga ebhange lake lakushisa strong wawanefe ebhange endlini yaNkulunkulu sifombe nje lelibhange lesikhombisa ukuthi indlu yaNkulunkulu injani uyabona kuthiwa kusendlini yengcebo uyabona ngisho noma uyangena ebhange uma ungabe ungena nje unelifulo uyubone udliwa amahloni sangena la ngekhathi uyabona because ebhange ku clean uyabona so now malithi ke lethani kwelishumi endlini yengcebo shothi mangabe indlu yaNkulunkulu kuseyindlu lese kuseneti inkinga kuseneti kweleti kusenani shothi kusengakabi indlu yengcebo ngithi lesibamba kuthi indlu yengcebo sena njani ke wenda njani wena njengemzalwane alisho ukuthi iBhayibheli uNkulunkulu akacela itishumi kuwe niyewa musi okay angikhuluma lo uNkulunkulu akacela itishumi kuwe uNkulunkulu uthi letha shothi tishumi akusiyo imvethi uNkulunkulu dawu understand anasime uNkulunkulu uthi letha uNkulunkulu akanenzaba ukuthi okay nizama kusotha incingo tethu uNkulunkulu akanenzaba kwekuthi wena unamalini yabona mama akanenzaba ukuthi ukweleta kangakanani uNkulunkulu uthi letha akanenzaba ukuthi uyasebenza akanenzaba ukuthi awusebenzi uthi letha neyiva letha uNkulunkulu uthi letha akasho ukuthi awuletha amasosebenza under government no uthi letha nyalo akanenzaba ukuthi unangakho mnyaka uthi letha amen funa umnake lo letha sibusiso ungento ukuexplain kumfundisi bani umfundisi akusindle engcebo uthi unomfundisi ngikwelede lapha nalapha ngafenisha bafuna kudlala bosofa bami amen but uNkulunkulu akathi ukuthi bafuna kudlala bosofa kanenzaba futhi nalo uNkulunkulu lenza uthi tena letha shothi leli limile lelo liyabona bosi mangabe limile shothi nawe kufuna ume la kuleli manime mavinam John 8:31 manime mavin amen bafuthi babesibili uma njalo evilankulu mangabe uNkulunkulu lathi tangiletha kwelishumi ngiyaletha kwelishumi kwako konke ngivune kancane noma ngivune kakhulu kuyeta kwelishumi amen hallelujah kuyeta kwelishumi never msazalwane now njengoba ngathi la iSunday yesivuno ne ngifuna ukufunza 2 amavesi lithi into leBhayibheli maliletha okay asengichazele lithi into leBhayibheli maliletha lokwelishumi mine ngitawufululela tibusiso tami niyayibona masiletha ngitawufululela tibusiso tami shothi kuze ufole sibusiso akudingi ukuthi uthandazelwe but kuze ufole sibusiso kufuna ukuthi unikele amen bakhona bangva kuze ngibusiseke you know kule birthday lebenginayo bafo mlo sangithandazele ngacela iprayer but khona igiving lebengiyendile kuyo ngakhipha imali ngathenga isudu bengithenga isudu lefana yami yonke Jesus because bekuyigiving benginikela uma ngithandazela into tawendeka ngoba ngichukulutela igcobo niyeba so kuze ngifole iblessing kubita ukuthi ngiphe kuze ngifole blessing kubita ukuthi nginikele kuze ngifole blessing kubita ukuthi ngilethe niyabona kune story eBhayibhelini lesivele kune story sabo Kayina noAbel niyabona manje uNkulunkulu uveta kunikela ke manje niyabona Kayina beka understand ngekunikela noAbel beka understand ngekunikela but Kayina beka nganikeli ngaloku perfect uNkulunkulu shothi njalo ngeva ngikhuluma ngegiving but umbuto ukuthi uyakukhipha into lokhu perfect phambi kwaNkulunkulu amen and bawabunga kukhipha lokhu perfect uNkulunkulu akakufuni lokho
niyathi usibazalwane uNkulunkulu umnikelo uyawukhetha uNkulunkulu umuspensa niyabona manje mangabe sithi thina uNkulunkulu akahlala ngcole khona tsho futhi uNkulunkulu akahlali la khona kunemnikelo longasikho perfect noma la khona kunemakhabishi labolile niyabona akahlali khona amen uhlala khona ngokuthi ke wena ukhiphe lokho perfect amen lokho perfect ngikuphi lokho perfect mlokho ba ukhipha over ngathi uyahlephuka la ngekhathi kwakho nothathi ba ukhipha over ngathi uyalahlela ukuthi uyabona awubalisi ke behave uzayiba kukhona lokusukile emalini yakho khona lokusukile emholweni wakho khona lokusukile niyabona ngaleso sikhathi leza sengimtsheleni irevelation nje mina ngisahamba impilo yokukhipha inshumi ngunaku ke lokwendeka kwakhe bathi inshumi leninkinga lokonado letinekuva kaSonto ngokucala lo kwesithu ngamhola 300 emalangeni ngeliviki lo 300 abe enough la kuwe ngoba ukhipha inshumi Jesus niyathi ukuthi kunebamfu lokubukanya lokuyiwa eParliament bamfu baholile amaminister hola over 60,000 ayahola bathula bafuna kubuyela khona bafunela ukubuyela khona le mali ayibanedisi shows noma afuna 200,000 noma afuna 500,000 angewunele lokwenda unele akusikho imali eningi noma lencane lokwenda unele kusoyipholile le mali uqala ngabani ngibani wekuqala ngibani genesis empilweni yakho Jesus bakhona bamva ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu emhlaba shosi sengipholele le mali amen noma siyapho nje bangamali nje ngene nje ngibe empini kanje bangamali ngene bafuna imali amen bafuna umuntu but now uNkulunkulu yena akafuna imali ufuna 10% Jesus oh my goodness njengoba ngifundisa lokhu ndobukela ku Stone kade in 3 months kune bamlo bathi ukufuna ama promotion la niyabona babambe imali lo umfundisa ngalesifumbo lesi kune bamlo bathi awusebenza umsebenzi kahle bahole kahle nje le ngoba bayavumelana uwakhasinum uthi no angathi ngama tithes but umfundisile ngawo sengiyawacoza sengawuqala oh ngoba ngola okay ama tithes basikhuluma ngama tithes sikhuluma nga 10% bayathi ke laba mhlambe bomedem bayathi labafunzile ukuthi bawukhuluma nga 10% ukhuluma ngamalini ukhuluma nga 10% wakho konke shows nje mangabe kuna 100 rand show ukuthi ngide 100 rand ngina 90 rand liyabona manje lo 10 rand wabuka imali lenga uNkulunkulu ukunika wonke lo 90% wonke ukuthi udle wende lokufuna but 10% but thina sivakathi ulukhulu lo 10% okay akushintshiselane ke ngalo 10% ningu 90% sibawu niyabona ukuthi ngikani mase sikathi yini le mali shothi nje lokhu ngifole 50,000 umbali ngempela ngizale yakho 5,000 5,000 shothi lo 5,000 le mali engaka amen yinkombo lesile mali engaka ngikuthi okay thatha ngale lo 5,000 letha lo 45,000 haha ngeke ngani ufuna lo hallelujah amen manje ukuthi ukukhipha ama tithes understand ukuthi uNkulunkulu number 1 uNkulunkulu akakuceli ukukhomandile niyabona letha amen hey uyathi leligama letha uyathi hlala igama lithi letha lethane shothi uNkulunkulu akafuni ukunderstand isimo sakho niyabona uNkulunkulu uthi yena letha amen hallelujah and kuze uNkulunkulu akunyule pass akuyise tulo niyabona umuntu othatha le principle le ngoba le principle niyabona akusiyo ilaw asikho under ilaws and grace masikhuluma ngeprinciple le law ilaw yimbo lekubopha kuphinza ukukhulula but iprinciple yimbo mangabe kuthiwa iprinciple iblessing akubuseki wena wedwa even bamfa bakho bayabuseka even batukulu bakho bayabuseka even bamana bamfa bakho bayabuseka ngale principle wayigcina amen hallelujah amen shothi njengoba ukhona wena nyalo le standard lo sethako awutisetheli wena usethela igeneration yakho letako amen and mawusethe kahle uthi awuqala ukukhuluma ngomlomo ngoba umfukuza ahlupheke akaqala kubona ehlupheke uqala ukukhuluma athi uyabona siyahlupheka because ubreak le principle mathi siyahlupheka vele lokuhlupheka kubese kuyamanifesta niyabona umfana uhamba nemicombo lonjani uhamba nemicombo yokuhlupheka uye emsebenzini uyahlupheka niyabona mos
Uhola imali mina ngiyahlupheka niyabona boss. So sekudisro nyalo sekudla yena ngawe ukuthi uthi le mali incane ngoba ngiyahlupheka niyabona boss. Ahamba athi ngifuna lo msebenzi awufuna benza ngiyahlupheka because la magama la kuma ngicela avale amadozi labanenge kakhulu niyabona. Shows nje lokhu lengikwenda konyana asokubuke bamfa bakho asokubuka umndeni wakho uthi ufuna benjani niyabona ufuna benjani amen. Mawungabe ubute bomake ubukike bakubute ukuthi umfana udule kanganani ubute school fees ukuthi malini ibhadala umfana esikolweni mawungaba wathi ne ubute kwekuthi malini kwakha. Hallelujah. Amen. So makathi ke uNkulunkulu letha in other words uthi letha la bhanga wayibhanga lelenye but then ibhanga la ngakini ngoba mina ngiyakusitha ngithuku lenhlupheko. But mangabe wena uthi hayi no ngawukhona kuwenda konke uyagekela uNkulunkulu. Shothi masikhuluma ngeprinciple. Sikhuluma okay asembexe ngelo. Niyanisebenzana kuyilow ukuthi umuntu lobulela umuntu ufuna yoboshwa. Ungumthetho lo wabeko never mus. But bathi ke ngoba ubulela umuntu utawudonsa 15 years niyabona. Madonsa 15 years emva kwalo 15 years niyabuza emva kwalo 15 years kwende kanti emva kwalo 15 years sokhulelile nje. So yabumahamba so sicede isigwebo sakho. Uma phuma la ngaphandle uthi wena wabulela umuntu uyakusanga kubopha nje nekubopha. Noma ufike ukhuluma uthi lo wabula uthi uyejele wabula umuntu sewasiceda isigwebo sakho. Yeah. Ilo uyabopheka sengivedena uyabopheka futhi ukhululeke Jesus. But the principle mangabe ubophekile ubophe kungakhululeka. Yeah. Mangabe ubreak le principle little Bible lethani kwelishumbuze ngato fika kulwa netidle niyabona manje. Shothi mangabe ubreak le principle khuluma ngecase. Shothi ba le case yekungagcini le principle yekuletha umnikelo lekwelishumbu. Le case shothi mangabe ukheswa akukheswa wena kuphela niyabona. Kuhamba ke bamfa bakho akuncamuki noma ngathi ya uyabona akuncamuki kona niyabona. Akuncamuki ngileke yakhona niyabona manje. So futhi ke lithi ke iBhayibheli mangabe ningakukhiphi lokwelishumi na ufumela tilwanyakatana niyabona. Tilwanyakatana yini? Tilwanyakatana nguloko lokwenta wena nje uthi mawufola imali idliwe. Mawufuna imali idliwe kodwa bekangitshela ngibebhlungu nje angitshela umye baba uthi uyathi nje kulo 3 days sengiwaste 30,000 esibhedlela bekugula abafana ngambuthi ngisho uyakhipha yena thi ungayiteki leyo so ungayiteki leyo ne angisho lo amen Jesus mangabe ungathandi ungawufola umsebenzi lo msebenzi utawusebenza kakhulu ole kancane. Nazo abantu abasebenza kakhulu bahola kancane. Abasebenza kancane bahola kakhulu. I-secret ke le. Niyathi unemlwane emcomvo ukuthi uyabona nje akufuna itender yekufaka emapola gas. But akawugubhi lo mkhosi. Bakhona laba gubha umkhosi. Bawugubha umkhosi babuya na 200. Lo mfuku lesipolo uhola imali neningi ngemcomvo. Yeah. Ngiyanivetela nje niyabona. Shothi iblessing yena ungasebenzi kakhulu niyabona manje. Mangabe lethu yakade nesetidla ngisho kubamfana uthi uzubekile kwamana kudlela ukudla nje ucethe bonke bekalinyaka but 2 days ekuphelisa. Yini lapha kanga lweze ke. Ganzi mangabe unike bangana basuthalide nje amen hallelujah. Amen. That's I'm right. Amen. And let do yakade letata mina ngcono vele ngabe ledivakashi ngathi ngito ledimosha. Moshe wena ke manje. Khosi yami. Uthi uthi uyahamba nesikafile emsebenzini uthi uyafika. Uvindlala engalamba ekseni. Nga 12 ize yaphinza impezindala. Sokuthi lamasendana lona uyadla. Nga2 ufuna ngokubhuka ke manje. Uyabhuka leyabona. Mawuthetha ukubhuka uthi uyofika nsama sona esikweleti. Mawufika upheka futhi endlini solambile uyapheka. Mawufika ekuseni uthi avele kufuna ukuthi umbodla ngiphinze ngidle. Niyabona? Lona umsebenzi wethu yakade niyabona? Mangabe ngabe isenye creation amen. Mangabe kuthiwa umbhudi niyabona?
hleze nawe sisi niyathandzana naye ayidle imali yakho ayithathe nya amen haleluya uma ngale ukuthi kwenteni amen no thina wablame yena kuze kufika lo baba mhlambe baba wakhe athi shimali nesikweleti lenakusha umkhwenyana awuba nomtsigidi awuzazobe ngisho 2000 uthi babe dala Nkosi yami. ayidle babuya imali so lehambe lithi malingana Nkosi yami. nabo ndingalithamu kanti lwanya kadala tiyana sebenzisa ngisho umnakeni phela imoto uthi hayi limeni nje mina angiside nje kancane nginika ingasakhona ukuthi mina ngivangade ngifuna ndle imali yami haleluya lwanya kadala listen ngikhuluma imvule khona baba yebo Amen. khuluma imvule khona uthi uyayithenga ingubo yakho uyayithanza njalo uzokusaza hawo le ngubo nje ayisakunele nje noma uthi niyabona mos so leto tilwanya kadala tiyadla niyabona mos but waba faithful ekunikele waba faithful ekukhipheni ishumi okay asengikhombisela verse 8 encwadi ya John 8 verse 38 quickly John 8 verse 38 John 8 or John 4 verse 38 John 4:38 John 4:38 John 4:38 in the name of Jesus. Thank you, Father. Kona lo fike. Mina nganiphumela ukuthi niyakuvuna lokho leningakusebenzayo. Abanye basebenzile. Ninekene ngene emsebenzini wabo. Niyayeba masilevu bazalwane. Amen. Wena njengemfana kaNkulunkulu akwafunyelwa kuyosebenza, ufunyelwe kuyovuna lokho labakusebenzile. Ngubani lo lokusebenzile? Jesu Kristu wanikela impilo yakho wasebenzela wena. Wavuka wena sovuna. That's why lokho lemvotsa mina kuphela lokuphakathi akasayi kufena. Shovuna ieternal life. Khona lo ekufena niyabona. Shots again lokho kusebenza even emsebenzini wakho kusebenza ngisho kuphi. Shots wena uteleta uvuna bakhona labalimi. Awuke mphenzi yekujo uye ku Genesis 8 verse 22. So wena ukhonela kutawuvuna niyebo sazalwane awukhonela kutawusebenza njengoba ke ngithi ngibusisa sivuno ngizama kuveta loku supernatural la kulesivuno sakho niyabona ngiveta loku supernatural kulombila wakho ngiveta loku supernatural kule business yakho lilanga lele kubusisa sivuno sakho niyabona ngitaba ngisibusisa sivuno sakho niyabona so little Bible tsena sikapitelwa kuyawu niyabona asikapitelwa kuyawulima niyabona shothi nesitawukhanza bakhema bhilidi niyabona sazana sifike singene ku Jesus. bakhona bakunderstand ngoNkulunkulu. Amen. I decree and I declare, amen. Udawukhanza umvu akhe esitolo ufike ungene kuso Jesus. Udawukhanza umvu akhe indlekashisa ufike uthathe over, amen. Udawukhanza ebazalwane udawukhanza lokho kuthiwa ke kuthiwa it's a Holy Ghost craft. Niyabona. Kanjani? Uthuthu saplano yathi ngifuna ukuthenga imoto. Le moto engifuna ukuyithenga mhlawumbe iBM, niyabona manje. Uthi usaqaba ngoba uyathanda uyanikela. Bube lemukhanza dayisa imoto ephepheni lo mfuphethe wethi inkinga kunesikwelede lezimpusha noma sawunika 20,000 le BM in 120,000 Yeah. ngiconsider 20,000 inkinga ngithenga imali lo muntu uyisebenzile le moto wayibhadalele ayikahampela nangakhulu hambe kancane but nasidingo semali wena unemali ngoba ubhanga uNkulunkulu oh bakhona bangakho unemali wena ngoba ubhanga uNkulunkulu yena unethi ngifuna dayisa imoto ngoba ude account imali Amen. Now you know waqala wenda lokho ungabi nengeke yakufika uhambe uyongena egarage ungabi nengeke uhambe ufike ungene ufike umuntu loyifuna ude mhlambe cash esandleni but unawo in the spirit ngoba uyathaya Amen. ungabi nengeke yakungena never mos ungabi nenkinga yokubuka likhala elidayisa base kunelikhala elidayiswako mhlambe 1 million uyabona ungabi nengeke yakungena la ngikhathi ubu 1 million ngibite 900,000 nalithatha ude ngisho send but in the spirit ugcwele unemali engedukwani Jesus. mawa ufuna kubona ukuthi the spirit bofika umshinje ubucomfu uthi uzoyidayisa ngamalini 100,000 one year 8 dambona the spirit bese okay bamba kancane ngiyabuya Yeah. bamba lapho
Sihambe mo desperate lo mfu. Mangabune komadlalo okuncane 30,000 uthi bamba la. Bamba la imali la. Truth. Amen. Amen. Wayibamba le mali ucethile ngayo. Amen. Ucethile ngayo. Hallelujah. So sengisho ukuthi kulwaya kade lematidla umfu receiver uyabona mos. Yonke boniyabo. So as we give kodwa sitawuvuna lapho khona singakalimi khona niyabona. Amen. Okay. So qhubeka funza lo Genesis 8:22. Yingcina usekhona umhlaba, uhlanyela nekuvuna, ucanza nekushisa, lihlobo nebusika, emini nebusuku ngeke kunqamuke. Hallelujah. Amen. Okay, awuphinze khona noma ngithathela ngesilungu lona lelo verse kukhona lela ngikuthanza kona silungweni. As long as the earth endures, seed time and harvest, Seed time, yebo, and harvest. cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. Okay, leli Bible lana liveta ngesikhathi sekuhlanyela, kanti aliveta isikhathi semvula. Nekunakile. Likhuluma ngesikhathi kula time la kuhlanyelwe, never must. Yeah. But kude time la kuvunela. Jesus. Kushuthi kuhlanyela kungaba nesikhathi but lokuthi kube bede isikhathi aselimtshele la kuvunela. Kushuthi uvuna noma nini. Okay, anginenzaba ukuthi uhola man end anginenzaba naloko never must. But wabayigiver wena nokulivula ngulu lesho utovuna noma aqala inyanga noma kusekade inyanga noma kusekupheleni kwenyanga kusho leli verse. Yeah. Hallelujah. Just bangabe ngiletha kwelishumi endlini yengcebo. Ngiyavuna isaqala inyanga, ngiyavuna isekhathi inyanga, ngiyavuna iyaphela inyanga niyabona. Angeke ngikhona ukuthi hey inyanga seyimekapi imali. Ngiyavuna shothi nyalo wakha lesinqumo lesutakhela wena never dawuqala uvule never and lokhu kusita ukuthi ungabi ke ngumzalwane lo kanza ukuthi uyarasha isikhathi esiningi niyabona ngoba ngingaze ukhathi umzalwane uyarasha engisaphusha naye no ngicala kaNkulunkulu ngifuna ngirashela kuNkulunkulu niyabona uma ngicale kuye uNkulunkulu tanginika indzawo tanginika likhaya tanginika ko ngacala kuNkulunkulu niyabona and ngiyakutshela lapho ngiyakutshela utawudlala khona abantu labamnyama bangadli khona. Niyeba mos. Kulendzawo la kunangizana ukuthi lesi sitolo sebelungu lesalelungu. Angivela omnyama nokuthi kuthi kubhalwe la sitolo ngoba lo mncane uthi imali kahle itsangangena. Amen. Dawungena khona. Hallelujah. Amen. Utawugcoka impahla lengagcokwa noma ngangibani. Hallelujah. Amen. Utawuhamba ngemoto lengahambi kanoma ngangibani decree. I receive. Ebazalwane kutawende kathimbo ngoba uyigiva kuwe. Hallelujah. Noma ke ngabe sesigcoka impahla lefana but leya muntu awubukakala ngathi yisha noma seyinzalo. Kwendiwa yini? Kwendiwa ukuthi mina ngiyigiva, mina ngiyanikela, mina ngiyapha. And wazobana lesitawuswela lesimali utoyibekaphi never mos. Tawuswela lesimali utoyibekaphi never mos. You know asenifule nje i-testimony kancane ngakathandaza. Lela mhlala khona imali yakho lesegcagcaca never msozalwa. So the ngisaplana ukuthi ngoba idedla lemhla ka5 imali angayiplan imali yerent niyabona mos angayiplan nje. Bengisayayiplan ngoba mhla ka5. Ngithi ngiyashumela Tuesday ngimfule testimony Sound of Glory. People betaba lethi imali exactly like rent. Jesus. Like bayijika phansi bayijika ma 200 bayijika Tuesday balethi imali. Ngathi le mali yaba exactly le ngifuna ko renta ngayo. Bengisayayiplanele never mos. Iyafika cha uyabala basovela ubhadele. Vele ubhadele. Hallelujah. Shothi bawungabe kwenteka uthembekile uNkulunkulu yathembeka kuwe. Jesus. Amen. Noma ebazalwane noma ungaba kuphi never sozolona. Noma ngabo kuyebe lesikhathi la khona ngithi mangicabanga imali ngithi hawu kepha ngemali kaMobile Money niyabona sengikhumbula imali bese ngiyikhohlwe embamba. But mawungabuka wena nyalo akwende kuyikhohlwe imali. Yalindela ngashiya 50 rand FNB ngashiya 100 rand kumali lencane wayekhumbula. Eish. Le mali ngibephile ngiyikhipha le ngiyikhipha ngiyazi bothi uyabhanga ngosi yamane wasuyikhipha awutendi peace vele ufuna loya kade ngostile. Amen. Ukhipha Funa nje mhlambe ngithi go kancane. Yathi 500.
hayi ngabe hoyilathi amen mosibosoludiye musike uyikhiphe bosandlana ngengcobo amen I decree and I declare kusukela namuhla ezotawucala wende le principle njengemfana kaNkulunkulu kulendzawo ngithi kude tilonyakatane letawudla konke kwakhe Jesus kude tilonyakatane letawule even bamfa bakho ake bagule because uyigive I receive. even emsebenzini wakho angeke udendwe because uyigive I receive. utawuqala ukhulume baphansi batawuqala batshele wena bathi sicela kune promotion sifuna ukufaka nasikhala nasi amen hallelujah utawuqala utshele baphansi bakho I receive. hallelujah leso sikhathi sakho amen ngamsandla takuvale mehlo Thani Nkosi Jesu ngiyabonga futhi ngiyakholwa evuni lakho namuhla ngakhasinqumo sekwekuthi njengemzalwane wasempholi eSound of Glory ngitawuthembeka ekunikeleni ngitawuthembeka naselishumini tami namuhla ngiyobhala edikweledini tami ukuthi kunemali yaNkulunkulu lengaka 10% so that mangihola ngatokhona in the name of Jesus amen ashayini that God is wonderful uNkulunkulu wendimo lephakeme amen bekungileso sivo samthana namuhla neba uNkulunkulu bengangifule sona kini and right now ngilothandaza amen uNkulunkulu tawenda lokumangalisayo amen tawenda into lengazange siyeleke amen ngicela usume futhi ufake lo bread yes uyaqala fika la ha ngibona ama problem mangubona ne it's like lona umsebenzi longafuna ukukhanya kahle uyeba and ngifuna ukuthandaza impilo kahle makudele because ngibona vela kukhaya kahle ngomsebenzi khona lebo ngitshele kona ngalo bude lebo ngitshele kona okay ngifuna ukuthandazela wena uyeba uma kwakho washo akuzange sekube nemisindo makushona makwakho ekhayeni wabakhona lenye into letendekako niyabona uSilver prophet uDlimbulative lenye into letendekako boy I declare noma kunemsindo ekhayeni ngithi uyaphela in Jesus name noma kunemakhesi lalethe empilweni yakho ngitsabuyela kubanikade in Jesus name le misimvo lena ngiyole affect impilo yakho uyeva masikakhulu because ngiyavela ngakubuta mayelana nemfatho usukungitshela story niyabona mos because levo lebeyingenda ukuthi kungabi namakoti la khaya noma divote uya understand yes una mfati okay so niyabona levo lekhuluma praise the Lord so lena i-curse niyabona mos lena i-curse lena ne and ngifuna ukuthandazela nyalo mfowethu uyeva mos eze ukuthi kunempilo umbonako lekhaya igama lakhe licala nga S with S navigate papa noma ngisibusiso noma ngisabelo with S khona umuntu umbona uvuta lempilo yakhe akathi usengibaphatha uthi S uyeva mos and ngifuna nomfumkhumbulelo because ngifuna umthandazela uyeva mos ngifuna kumthandazela uyeva mos and ngifuna ukuthandazela right now ngithandazela umsebenzi because umuntu umsebenzi lotakuwe azange ubuthi umbuto umuntu lokwathi ushayela yeah but so wathatha ama license I know since 2008 light heavy because kunemsebenzi lotawuvuleka eMpumalanga ukushayela ama truck lotakuwe wawafisa ukushayela ama truck wawafisa oh my God mama bekwende kube sitobo liyeba usazona lesolo sifisa umsebenzi amen ngithi lo msebenzi utakuso in the mighty name of Jesus mama bena ufisa umsebenzi ngithi utaku in the mighty name of Jesus wena lo sibukelako mama ufisa umsebenzi ngithi lo msebenzi utakuwe in the name of Jesus uyakhululeka futhi uyaphila Timothy endeka in Jesus name it is done amen so ngifuna ukuthandaza nawe mfowethu ne kukhona nokutawu wendeka mhla ka 29 August ne because ngibona wena usebenza ngakwenda la usebenza khona Jesus. emobe bathi tubuya nini 7 days but ngibona 29 August uyebona but mangibona August ngikubona bakunika report bakutshela
Useka most permanent. Yes. But ngibona bakutshela ngizaba lento imnanzi. Uyeba mos. But nabakutshela ngizaba lento imnanzi mhla 29 August bafika umbhale pass. Then ngibona exactly mhla ka-8 October. Uyeba mos. Makubona mhla ka-8 October ngibona idole letovuleka eMpumalanga mayelana nekushayela nekwenda but ngibona leli holo lolutfola nyalo liba ×3 not ×2 ×3 ne and this is katsapero and ezikukhathazela nyalo utobuya the testimony in Jesus name akwendeka upon your life akwendeka upon your life akwendeka upon your life akwendeka upon your life sengibreaka onke ama-chains onke ama-cases lasekhayeni ayahamba ngegama likaJesu onke ama-cases lasekhayeni ayahamba in the name of Jesus uyakhuleka 1 2 3 4 5 6 7 it is done in Jesus name sekwendekile hallelujah ashaye ntando ngifuna bangifuna namhlanje ngoba ngiyaphufa ngifuna ukuthandazela umlokholwako ukholelwa umsebenzi lo right uyasebenza but ukholelwa umsebenzi lo right amen hallelujah ukholelwa umsebenzi lo right nje lo kahle amen kunala usebenza khona sukume uma ngiyawo ngifuna ukuthandazela right now ukholelwa umsebenzi lo kahle amen hallelujah sonzelani lana bathatha unalibeka tandla hallelujah in the name of Jesus because letwanyakatana ngeke likhona kunifona ngoba leyasebazana lokunye lokwendekako umvuya tsa uma usivele ngolimali lencane ngengithaye yabona nalo lo hola lenkulu solo hola lencane la ude lo hola lenene yabona okay ngifuna ukublessa ngemsebenzi ne mape ngubona uhamba nomnye babe lo kuvumile noma mkhulu yeva mos like unesigaba noma but ngibona ungathi nje unesigaba noma usomabhizinisi nomuyini uyeva mos but ngibona uhamba naye uyeva mos ngibona ukunika umselo right uyeva mos ngibona imali otawuqala uyibambe ngibona uyibamba nge-fortnight nge-3000 uyeva mos then ngibona soyahamba uyakubamba leto imali bo-5000 lesi sikhathi sakho ne iminyango yakho itovuleka into tawendeke empilweni yakho uyeva mos isikhathi sakho akwendeke in the mighty name of Jesus akube nesibusiso akube nekwendeka kwetimbo in the name of Jesus akube nekwendeka kwetimbo it is done akwendeke nakuwe ngegama likaJesu iminyango ivuleke yemsebenzi ngiyayibita wherever la ikhona khona yite ngiyayibita wherever la ikhona khona yite in the mighty name of Jesus ngiyayibita la ikhona khona yite nakuwe ayita in Jesus name it is done amen hallelujah ashaye ntanda ashaye God is wonderful now amen hallelujah in the name of Jesus hallelujah so ngifuna ukuthandaza nebavu right now mangicela ukuthandaza nayo unjani right mfana akasiko right because ngifuna ukuthandazela nomfana kakhulu mbambe okhomba ngifuna ukuthandazela nomfana ngibona ama-backlis lamanenge empilweni akutimbi uyeboza timbahlangani kahle emndenini uyeva mos but ngibona story sakho siyashintsha uyeva mos ngibona wena ngaJanuary uyahleka uphumule ne January uyahleka uphumule 2019 January uyahleka uphumule ngobuya ne-testimony ne lesi sikhathi sakho impilo yakho ngayiphinzifane ne in Jesus name atendeke tumbetlaza setendeke ifuleke iminyango in the mighty name of Jesus 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 it is done in Jesus name it is done in Jesus name it is done in Jesus name it is done so when they God bless you amen okay so one for it angitsizela lo mfana konke kula phambili in Jesus name it is done so kuma mfuna kukhuluma la profound kude esikoleni maphepha lokusafuna wamekise ngiyabuda because bangibona i-problem nebengento ulahlelo ngephepha sithi uyeva mos mabazi bayalifuna umzokhazi nesikole levo bengenda ngasukulahleka iphepha uyeva mos or something noma bangayifuna noma misplace-ke le bafike ukulese kube into njalo uyeva mos but ngifuna ukuthandazela ngo-reverse no because nokukulwane kwekuthi uchubeke ufunze uyeva mos and nokuthandazela impilo yakho ngayiphinzifane ne lesi sikhathi sakho in the mighty name of Jesus timbo setendekile in Jesus name it is done in Jesus name so when God bless you okay the same thing no go on okay bambala thandazela in the name of Jesus nema demon ensolo ngafuna kuhamba nehamba bakhona bo-Asha nehamba in Jesus name hambani ngiyanikhomanda hambani
Ngiyangicommand hambani. Hambani. Get out. Ngiyangicommand hambani. Get out. Ngiyangicommand hambani. Get out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In Jesus' name. So it is done. Then we get now turn as a loyal of prayer without the lands and the name of Lotting praise was the land. Father God, I pray, release the anointing and the power in Jesus' name. It is done with the Millian Wayako. You must send again, no matter what no one happened, nothing is way in Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, only the students in Jesus' name. It is done. Amen. It is done. Father God, I pray in the mighty name of Jesus. I want to in Jesus' name. It is done. Father God, I pray. I want to it is done in the mighty name of Jesus. Amen. Father God, I pray. It is done in Jesus' name. Amen. Father God, in Jesus' name, in Jesus' name, it is done. Amen. It is done. Father God, I pray, it is done in Jesus' name. It is done. Father God, I pray, supernatural in the mighty name of Jesus. It is done in the mighty name of Jesus. Amen. Father God, I want to say in Jesus' name. Amen. Amen. Father God, I release the anointing and the power to deliverance in Jesus' name. I want to look supernatural and brilliant in Jesus' name. Amen. Father God, we release us for a testimony in Jesus' name. Amen. Amen. Father God, sing your channels right now. Because all the matimona young moya, living up and the Lila in Jesus' name. Spirit of today, we are humble in Jesus' name. We are put in Jesus' name. Amen. Amen. It is done in Jesus' name. Father God, I pray right now in Jesus' name. Don't let him delay every day right now when we are them in Jesus' name. It is done in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Father. Father God, I pray in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus, it is done. Amen. Father God, release a little bit of mlilo ngegama lika Jesu uyavile kuyaphila umthombo ukavule in Jesus' name. Amen. Father God, I release the anointing on the demonic. Ayahamba uyaphila uyakhuleka in Jesus' name. Amen. It is done. Father God, I pray on the demon in the mighty name of Jesus' name. It is done. Amen. Father God, I pray on the demon it is done in Jesus' name. Amen. Father God, I release the anointing and the fire, the Holy Ghost in Jesus' name. In Jesus' name. It is done. Father God, I release the anointing and the fire in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. It is done. Father God, I release the anointing and the fire. In Jesus' name. Improve it in the mighty name of Jesus. It is done. Amen. Father God, I release the anointing to in Jesus' name. Over my plans, I have in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. It is done. In Jesus' name. Nkulunkulu akubusise njengoba busibukela besempoli enkonzweni yasekuseni nyalo besempoli enkonzweni yasekuseni ngikutsho ke kuwe sikhona futhi empoli ngalesibili nga6 uba khona ngemgcibelo ndabe ngibonwana no1 lampoli ngiyainvite ube khona 10 to 12 then nga12 ndabe sengiseluthe inkosi ayikubusise inkosi ayikumangalise. God bless you. Amen.